did check out at Patong area. We are here now at the Nai Yang Beach area naman tayo ngayon. Medyo malayo to siya sa Patong. It looks like 1 hour us to travel here. Then, pero malapit na to siya sa airport daw, guys. Hintay muna kami, mag-check-in kami. Kinuha na nila yung passport namin. We're here at the lobby. So, ang itim ko na. Lobby nila dito. Yan siya, guys. Sobrang laki. Super ganda. Super wide. Meron silang beach dito, pero medyo malayo siya kasi parang ano siya. Ito yung beach area nila. What do you call that? Parang low tide nila dito ngayon. So, probably yung mga room namin dito siya. Direct pool kami. Di ba, Besh? Ayan. May bar sila dito. Mr. Luvies in there. And the room that you paid, I would like to show you first. We already charged you 10,000 baht, but totally that you have to pay it as You walk from your room over there, better. Ah, nice. Your room number? 6106. 6106. Oh. Truffle. Premium full exit. Very nice room. Yes. Elevator. Here. Okay. Oh, wait, oh yeah, that one we saw earlier. Number 2 breakfast. Number 3 lobby. Okay. Go to your room. Dash. Ako, nakita. Si Kuya, relax sila good-bye. Okay. Now here able to, we just got check-in here in our room, so ready siya 2:30. So I'm just gonna make a quick room tour for you. So we're staying here at, oh my goodness, my flower, my Rosalinda flower. So we're staying here at Marriott, called Marriott in Nai Yang Beach area. So main door nila here, and this side is ito na yung mirror, at ito yung damit ko. Sleeper here, free nila. Andito, safety box in here. Her blower, her dryer, iron, very nice. They have bad trouble, so I think I'm gonna do iron later. I don't know, we'll see. Toilet is in here, super bonggang toilet. Meron din silang 3 waters free. At ito yung sink nila here, napaka bongga naman ang ano nito. And then ito yung shower room. They have the shower room. Ayan, and meron din silang bathtub. Nandito. Open to siya, guys. Bathtub at saka ayun na yung room. Pero may door siya dito. Ayan. Ito yung toilet bowl. Yeah. So, paglabas mo, ito na yung ano, mirror. And then, meron maliit hallway dito. Ayan. Meron palang extra door dito connecting to the other room. So, yeah. And then, ito na yung, meron tayong malaking LCD TV, coffee maker, at saka yung fridge nila. And then, meron tayong dalawang chair. Meron pala kaming baon, guys. Ito ay from 7-Eleven in Patong. Nagdala kami kasi itong hotel na to, super malayo ang mga tindahan. Ayun. May apat tayong water. At ito yung extra bed ng kapatid ko. Kumuha lang kami ng extra bed here is 19 baht. And then, ito yung bed namin. King size to siya. At direct pool yung kinuha namin na room. So, ito na yung aray ko. Grabe kadang hugilang koan. Super slippery. I mean, slidey. Grabe nga pang floor wax yan eh. Ito na yung pool namin dito. Direct pool. May dalawa tayong sun bed here. At yun lang, guys. Apo na ngayon, guys. So, nag-check-in kami kanina 2:30. Tapos, nag-relax lang kami. Ito yung ano namin. Pool. Direct pool lang kami. Tsaka yung kapatid ko nagluto pa ng ano, nagutom daw siya. Usually pag nag-breakfast kami, guys, no lunch kami. Diretsong dinner na. Ganito yung mga balcony, pool balcony dito. Ganito yung itsura niya. So ayun, nang lumangoy na yung asawa ko papuntang doon. Ito yung silingan namin. Ay, meron kami mga kapitbahay kasi meron silang towels, used towel. So, ito yung ang aming, naglaba pala ako, guys, madamit ang asawa ko kasi wala na siya susuotin. Kaya ito yung dalawang, ano dito.
Gusto ko yung mga na-reserve talaga nila yung mga ganitong kahoy kalachuchi yata to. Tsaka banana. Why? Dito kapilon. Lisod yun kayo ni makauban akong manghod guys. Kasi hindi to siya sanay na walang kainan sa lunch eh. Kami sanay kami. Ayan. Paggising, kuma agad. Kain agad. Mabuti na bumili kami ng cup noodles sa 7-Eleven. So ayan. May pang siya. Pang himagas. Una. So they gave us this complimentary bread. Assorted bread. Big fish restaurant guys. Nakakaloka. Mahal pala dito guys. Pasubo kami pero yes na lang. Order kami ng basta makikita nyo later. Ito yung mga parang fine dining ang peg dito. Kapatid ko. I think ito yung pinakamahal na dinner namin dito sa Phuket. Truffle smashed potato. Same kami ng kapatid ko, kaya lang ice yung sa kanya. Okay. Seafood din yung sa asawa ko. Kain tayo! Good morning, Lavz! Today is our last day here at Phuket. Magti 10 AM na ngayon. And we are now off to have breakfast nila dito. Maganda dito kasi until 11 yung breakfast nila. Elevator kami to 2nd floor. Char! So you can remote it. Char! And you can even stop. 2nd floor. Pastry section. Ay, sa stuff. O, laki na anong gulo dito. Andito yung lahat ng sauces nila. So ito yung kinuha ko doon sa nila. Buffet nila, sobrang daming choices guys. So super sulit ang breakfast namin dito. Ayan. At ito yung background namin. I mean, we stay outside kasi mas malamig dun sa inside. Live siya diya oh. Pictorial muna kami guys dito sa oh, kamusta na may mukha ko guys. Grabe, eto. Meron sila ang beachfront dito. Kaya lang laging low tide. So, ayan. Layo-layo ng beach, like maglalakad ka pa siguro ng 30 minutes before mo maabot or makalangoy. Ang layo-layo ng dagat. Yan. Big fish. So, ito yung pinakamalaki nila na pool dito sa Marriott. May dalawa silang bridge dito, ito, at saka yung isa is andon. So, ito medyo malalim na to siya. Punta kami dito. Dito lang kami magsistay. Kasi may tao kasi doon. Dito wala. Malalim na to siya. Let's stay here. Ayan. Ito yung front na ng beach. Ito yun. Beach at saka pool. Ito yung bar nila. Saka ito yung restaurant nila here. I'm using my phone now guys. Kasi I forgot my GoPro in the room. So now it's around, I guess around 7 na ngayon. Ayan yung sky. Super nice. And may ganap dito guys. They have an event in here. Like, I guess, we don't know really, but someone have like a private dinner in there. Ito, papakita ko sa inyo. Nawapalipad nga sila ng drone eh. Andito siya. Oh, balon sila. Daan sila. Ayan, nagpalipad siya. Si kuya ng drone. Yung front niya. Cool. Going to the beach. Night swimming last day here at Phuket. Tomorrow we have a flight going to Bangkok. Oh, nakakatakot yung phone. Tapos na kami naligo guys. So mag-order lang kami dito sa room for our dinner. Hindi na kami lalabas. Yung dinner na in-order namin sa room namin, pad thai, tapos spring rolls at green curry, chicken curry. Ayan. So busy siya, nag-live siya diha. Oo, sakay. Let's eat, Mosh.